Hey guys, Friendshipper here. And today it's a little bit of a different video with some gameplay on the background. If you want to, I was like, why not? Two good gameplays, by the way, on the background. So I will be talking about the balance and what I think. So let me, just go straight to it. I think it's imbalanced. To be precise, I think it's slowly getting imbalanced. I think it's slightly imbalanced right now towards the survivor side. That's what I think. So the reason for this is it's quite simple actually. So the first few months when this game got released, people were trying to get good. But at least I tried to get good, and hopefully I'm good now. And we slowly did. The community slowly did. As family, it is a little bit easier to get good because you're a team of 3 and not a team of 4, and because you also have to, otherwise you will lose quick. Says survivors are the one who have to who have to initiate things, and you respond to it as family. So your answer has to be equal to it, and that's how you learn faster. On the survivor side, if you get just one good survivor in your team who does all the work, you can escape without too much difficulty or too much involvement on your part, which is not as demanding skill wise or whatever way you want to see it. So anyways, it's been many months now, and and survivors are better overall. And also, I'm talking solo versus solo, okay? I'm not talking a team of killers, because the average player base in this game, it's a bunch of solo players, okay? On both sides. So this is what I'm talking about. I'm not talking family versus third team of survivors, even though it's probably the same. So when you play solo as a family, unless you're playing some specific characters, you will struggle so much. Because on the survivor side, when one player, let's say a classic example, okay, one player opens the fuse, you get a notification on your screen as a survivor, and you just go where the exit is, which is usually quite simple. There are like 4 or 5 ways to get to, let's say, the fuse box exit, right? And then you escape, and it's not that difficult. It's way easier to escape than to stop and escape, especially from the fuse box, even when you know how it goes. So that's just one little example. On the family side, there is nothing such as one of the family members just giving a call out, oh hey, there is this survivor here, and then the whole family goes there and we win the game. No, it just doesn't work like that. You actually have to do that 4 times, and you need to kill the player every time. So kill 4 players. You can just do one thing and have the whole, and win the whole thing. It's just not that simple, okay? So survivors are getting good at this. They're getting good at this, really. Having one survivor doing the right thing to make the whole team escape in a solo, it's not that difficult anymore. It's not that rare now, okay? Even on the new map, Nancy map, people are getting used to it. It's a big map. Nancy map is also an issue to me. It's a little bit too big in a way, and there's too many objectives to check. In solo, it's just a nightmare. If one killer doesn't check his doors, and it's actually, there's like 5 doors to check, then the fuse box, then the valve, and then there is a generator as well, which is an added objective too. It's already nearly impossible, so yeah. Then there is some other issues, but I think those are the main ones. And now, Danny. So Danny, to me, is just, I think it's a big money grab, because let me explain quick. So the developers' main goal, and they said that, okay, is to make the games a little bit longer. That's literally the main goal of the update. That's what they said themselves, okay? And then they release a character who makes the game shorter. Actually way shorter for everybody, and it's not that difficult to do so. And there is little to no counterplay to that Danny effect on the games.
And I know they're monitoring data, and I'm sure they see on the data that Donnie is literally game-changing. Balance-changing. That's what I would say about Donnie. He's balance-changing, not just game-changing. He changes everything. And I think he makes the game fun, or at least less fun for both sides, simply because it's not as long, It's like as a survivor, sometimes you wait 5-10 minutes and the game lasts 1 minute and a half, and you probably get this more and more often if there is one good Danny in the team, right? So that's my issue with Danny. I will not, go in details, about Danny and what I think you could do, and that would be one solution, I think, because it's easy to criticize, right? Would be to make it so Danny can one-shot, that's how I call it, can one-shot maybe, already his level 3 on Danny is the thing that lets him one-shot without having the whole little mini-game. I think it should not exist, first of all. I think they should put something fun for Danny, really makes the game fun, don't make it don't give him something broken. There is room here because he's strong, the ability is strong enough already to give him something super cool. So first do that. Then make it so he can the Danny effect, he can only do it on the fuse box, not on the valve, for example, okay? Because that whole Danny thing, it literally came at the same moment as developers saying they wanted the games to be longer and changing the valve. By the way, that Valve change, we waited for it for 2 months and then they released it, and they also released a character who completely dismisses this whole update. By the way, the update was that the killers could close the valve faster and then it would regress. But thing is, we don't even get to touch the valve anymore because Danny, you know what Danny does to the valve, right? You can do anything, you can touch it, it's just blocked, whatever. So yeah, that's what I think of the balance right now. Other than that, I think it's pretty good and really, really close to be that perfect, but just trying to prevent something coming, because it will be less and less fun soon. Anyways, yeah, see you in the next video. Enjoy the gameplay if you want to chill around and stay, because I will be talking in French now and give my opinion in French to the French audience as well. So yeah, feel free to just stick around, listen to some French, and enjoy the gameplay. So yeah, see you next video. Salut les gars, c'est French Reaper. Donc dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de l'équilibre du jeu qui pour moi est en train de changer doucement mais sûrement dans la direction des survivants. En jouant solo il y a quelques mois et en jouant solo aujourd'hui, c'est pas la même chose du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les premiers mois, sur ce jeu, tout le monde s'est amélioré doucement. Voilà, on était tous nuls et j'espère que maintenant on est tous à peu près bons et surtout on connaît mieux les maps. Et au début, ça pouvait aller vu que tout le monde était nul, mais bon, les tueurs ont été obligés de s'améliorer, ou la famille, comme vous voulez, ont été obligés de s'améliorer un petit peu plus vite parce que sinon ils perdraient des games. En tant que survivant, il n'y avait pas ce besoin de s'améliorer vraiment, de devenir un très bon survivant, on va dire. Et le truc, c'est que maintenant qu'il y a beaucoup plus de très bons survivants, on commence à avoir des problèmes d'équilibre dans le jeu. Vu qu'en fait, il suffit d'un seul très bon survivant dans une partie pour que les 3 autres, en fait, arrivent à sortir. Et vu qu'il y en a 4, il y en a forcément un qui est très bon généralement. Je vais vous donner un exemple. Un joueur réussit à ouvrir la valve ou le fusible. Les 3 autres ont une notification sur l'écran. Pouf, c'est écrit. Fusible ouvert. Ils savent où ils foncent. C'est pas compliqué, c'est juste le fait de savoir où est une sortie, quoi. Et les 4 ont gagné la partie. Quand on joue famille, il n'y a pas cette possibilité. Il n'y a pas de oh tiens les gars, j'ai vu ce survivant à cet endroit-là, tous les tueurs vont à cet endroit-là, et à partir du moment où ils arrivent à ce point, ils ont gagné la partie. Ouais, non, il faut faire ça 4 fois et il faut tuer les survivants une fois qu'on est arrivé, pour comparer.
Donc voilà, pour moi c'est de ça que c'est venu un petit peu, c'est que bon, survivant de base c'était pas déséquilibré, mais ça l'est devenu par rapport au niveau du joueur, des joueurs qui ont augmenté des deux côtés, mais particulièrement survivant que voilà. Donc pour moi il y a un changement à faire au niveau de ça, enfin plusieurs changements. Donc les maps, je dirais principalement la maison de Nancy, station-service qui sont les deux problèmes pour moi. Voilà. Ensuite Dany. Donc Dany, alors l'ironie c'est que Dany est arrivé à un moment précis du jeu. Alors on a attendu je crois 1 ou 2 mois ou 3 mois, je sais plus, pour un changement au niveau de la valve. Et ce changement en fait il devait nous permettre de pouvoir fermer la valve plus rapidement. Et le fait qu'elle régresse après qu'on l'ait fermée, ce qui est super cool aussi. Putain, ça y est, on va enfin pouvoir combattre la valve. Puis nous sortons un perso qui one-shot la valve et qui fait qu'on peut même pas interagir avec la valve ensuite. Donc je sais pas, ouais, en gros, on s'est fait chier dessus par les développeurs un petit peu. Donc je pense que c'était pour l'argent, pour le DLC. Donc moi je me dis pourquoi pas, faites ça, voilà, prenez. Moi je veux bien supporter le jeu et qu'ils aient de l'argent et qu'ils puissent nous faire des autres mises à jour. Donc pourquoi pas, mais prochaine mise à jour, nerfez Dany et faites un petit changement. Donc bon, c'est facile de critiquer, donc moi mon idée ça serait de faire ce que Dany il puisse, one shot ou bref, faire son petit truc on va dire sur la valve ou sur que sur la valve ou que sur le fusil, pas les deux. Ça veut dire que Dany ne puisse faire ça que sur la valve ou que je vais dire un seul, mais pas les deux comme ça. Moi perso je préférais qu'il puisse uniquement one shot le fusible vu qu'il y a cette mécanique où on peut le fermer après 30 secondes. Et que la valve il ne puisse pas y toucher. Tout simplement. Comme ça la valve garderait sa mécanique nouvelle qui est vraiment intéressante et le fusible deviendrait vraiment le point spécial pour Dany. C'est pas génial non plus honnêtement qu'il puisse one-shot un objectif et rendre les parties plus courtes. Parce que les développeurs en fait ils en ont parlé énormément. Leur but principal avec tous les petits changements qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont cité, et de rendre les parties plus longues. Et ce que fait Dany en fait ça tue ça fait tout le contraire et c'est vraiment vraiment dommage. Donc et je pense que c'est surtout pas fun pour les deux côtés, autant survivants que tueurs ne veulent pas des games plus courtes. Ok, enfin moi c'est ce que je pense et je pense que tout le monde est d'accord, moi j'espère. Donc voilà, c'est en gros mon avis sur le jeu et bon, comment c'est en ce moment. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Donnez-moi votre opinion, c'est toujours intéressant.